The Canadian gold mining multinational Barrick Gold, which Tanzania has accused of evading the payment of royalties and taxes amounting to a staggering $49 billion, has agreed to pay the evaded payments at the conclusion of a dispute settlement meeting in Dar es Salaam. Two presidential committees in Tanzania have determined that the world's #1 gold miner has underdeclared the value of its mineral sand exports since 1998 to date. The evasions were being masterminded by the company Acacia, a Barrick Gold subsidiary registered on the London Stock Exchange with a cross-listing at the Dar es Salaam Stock Exchange. The underdeclarations have been determined to deny the East African nation nearly $49 billion in profit tax and royalties between 1998 and the year 2017. The executive chairman of Barrick Gold, Professor John Thornton, flew to Dar es Salaam for talks with the Tanzanian president, and they have reached an agreement to form a team which should design a win-win agreement. We've just had very, very extensive and productive discussions about the situation here in facing Acacia. And I've come here in order to help resolve the problem. And I've assured the president that we're very interested in sitting down and reaching a resolution which is a win-win, a win for Tanzania, a win for Barrick, and our subsidiary company Acacia. And after having these extensive conversations, I feel very optimistic that we will reach a resolution which is a win-win for all parties. And we'll be sitting down soon with a team designated by the president and our own team to go through the detail of that. And I feel very good about the progress today. Baada ya ile ripoti kusomwa, Mheshimiwa Balozi wa Canada alimekuwa akituomba kupata appointment. Sasa balozi ni mtu, mahusiano yetu na Canada ni mazuri. Kwa hiyo nikawa nimemruhusu. Nilipomruhusu akanambia anakuja na mgeni mwingine ambaye ni chairman wa Barrick, ambaye amesafiri moja kwa moja kutoka Marekani na ndege yake kuja hapa. Nikaona mjumbe hauawi, ngoja nisikilize. Kwa hiyo tumekuwa hapa. Balozi alipokuja akajitambulisha Professor John, ndio akaeleza kwamba kwanza na appreciate kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya, na akatupongeza kwa juhudi kubwa tunazozifanya sisi kama serikali, na akazungumza amelisikia ripoti, lakini akaeleza kwamba wao ndio wana share, actually wao ndio wamiliki wenye share kubwa kuliko Acacia, wana 64%. Wale wengine sasa na Acacia na wengine kule ndio share hizo zilizobaki. Kwa hiyo wao kama ndio 64%, pakitokea matatizo yoyote katika migodi hii, wao ndio wanakuwa affected zaidi. Namwambia basi kama wewe ndio mwenye share 64%, mnasemaje kuhusu hili? Maamuzi ndio hayo, kwamba sisi ni lazima tupate haki yetu tunayotakiwa kuipata.
tumenyonywa mno, tumechezewa mno kwa miaka yote. Haiwezekani tukawa sisi ni wa kuchezewa tu wa Tanzania. Ndipo akazungumza, anasema yuko ready. Nafikiri amewaeleza kwamba yuko ready sasa kuingia kwenye mazungumzo halali. Ataleta timu yake kutoka Canada na Marekani, kwa sababu yeye anakaa pote. Anakaa Canada, anakaa na Marekani. Ninajua mnanielewa. Kwa hiyo amesema ataleta timu yake na sisi tutakuwa na timu yetu, na bahati nzuri tulikuwa na Profesa Kabudi, mwanasheria. Kwa hiyo maprofesa wakawepo. Kwa hiyo hizo timu sasa tutapitia hayo mapendekezo yote, na amekubali kwamba chochote kitakachokuwa kimekubalika watalipa. Watalipa. I'm just trying to say that we've actually agreed for what will come out of that discussions. Barrick, through that understanding, they will be ready to pay. That's why we should go for the negotiations and the discussions until the last solutions. Nimeona nizungumza hivi kwa Kiingereza ili kusudi mjue tulioyazungumza. Baada ya kumuona hivyo nikafurahi. Lakini pia wakasema ni bahati mbaya wanatubu kwa haya yaliyotokea. Nikamuuliza, wewe jina lako nani? Akasema I'm John. Na mimi nikasema na mimi ni John. Kwa hiyo nafikiri hapa tutaishi kwenye compromise vizuri. Tunategemea when the team is probably going to arrive in Tanzania, your team, Whenever you need. anytime, Anyway. even after 1 week or 2 weeks, they should come and start the discussions complete until we finish everything. Yes. Kwa hiyo kwenye wiki moja, wiki mbili, tutakapowahitaji na sisi timu yetu tutakayoiunda waje waingie sasa kwenye full negotiations na tuangalie. Na ametoa mfano, alihusika hivyo hivyo katika wizi uliokuwa unafanyika Papua Guinea. Is it Papua New Guinea? Dominica, sorry. Ambao nako walikuwa wanachimba dhahabu. Viongozi wa kule wakasema wameibiwa. Ikabidi wanaingia kwenye negotiation na kutengeneza mkataba mpya wa win-win situation. Walifanya hivyo pia Saudi Arabia, yes. Nako walikuwa wanazulumiwa, serikali ya kule ikasimama wazi. Share ikawa 50%. Saudi Arabia wanapitia 50 na Barrick wakachukua 50. Wanasema yaliyofanyika kule Dominica na yaliyofanyika Saudi Arabia hayana ugumu kufanyika Tanzania. Na ameshangaa kwamba inawezekana wale wengine walikuwa wanawadanganya wale shareholder waliokuwa na ndogo. Na sasa amesema sisi tu communicate na Barrick, sio mtu mwingine. Na mimi nikasema tutacommunicate na Barrick kwa sababu wale wengine wala hatuwajui, kwa sababu hata Brera hawajasajiliwa. Ninyi mtajuana huko. Kwa hiyo hayo ndio yaliyotokea, na sisi tunafikiri huu ni mwanzo mzuri na tunaenda vizuri. Na nipongeze pia zile tume mbili, zote zimefanya kazi nzuri. Lakini naomba nitoe wito kwa Watanzania, na hili linashangaza kidogo. Tume zote mbili ripoti zake zimezungumza. Katika tume hizi nimesoma kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho wa ripoti ya tume ya kwanza, na nimepitia ripoti hiyo ya tume ya pili iliyokuwa inaongozwa na Profesa Osoro, na ile nyingine ilikuwa inaongozwa na Profesa Mruma. Kutoka peji ya kwanza mpaka peji ya mwisho hakuna mahali popote lilipotajwa jina la Jakaya Mrisho Kikwete, na hakuna mahali popote lilipotajwa jina la Benjamin William Mkapa. Niwaombe Watanzania na magazeti, msiwachafue wazee hawa. Tufuate yaliyomo kwenye tume,
sio kwenye ripoti mnazozitengeneza ninyi mitaani. Kwenye tume mle hakuna mahali popote palipotajwa msabaha, lakini magazeti yamekuwa yanatoa majina ya hawa watu. Nataka niwaombe wa Tanzania tupende kuheshimu wenzetu na kuwatendea wenzetu tunayotakiwa kutendewa sisi. Tume ilisomwa, summary yote iliposomwa na Profesa Mruma haikutaja haya majina. Tume ya pili iliposomwa yote na Profesa Osoro, majina haya hayakutajwa. Sasa magazeti yameanza kubeba hilo bango kudivert issue tunayoenda nayo na kuanza kuchafua watu. Tutachukua hatua za kali kwa wale wote wanaotaka kutumia ripoti za tume kuchafua watu ambao hawakutajwa kwenye tume. Wakitaka waunde na wao tume zao, lakini tume niliyoiunda mimi na kuletewa taarifa haikutaja haya majina. Hatuwezi tukaanza kuchafua viongozi wetu waliofanya kazi kubwa sana katika taifa hili. Mimi nafikiri Watanzania waelewe, tuache kuchafuana. Ila nawashukuru Barrick, you have traveled all that distance to come to solve this issue. Lakini nimemsifu sana, ni very understanding. Na Barozi ninamshukuru sana, amehangaika siku nyingi kutaka kutuona, lakini nilisema sitaonwa mpaka ripoti iishe. Kwa hiyo tukishaingia kwenye mazungumzo haya, wakatulipa na hizi hela zetu, maisha ya Watanzania walioko kule yataenda. Nilikuwa namwambia, ninyi mnachimba dhahabu, hebu nikupeleke Muhimbili ukaangalie watoto wanavyohangaika, watu wanavyokosa vitanda. Nikupeleke maisha ya maeneo hata yale tu yanayochimbwa dhahabu. Nikupeleke watu wanavyohangaika mle mjini. Dhahabu zinaondoka, lakini maisha yao wananchi wa Tanzania ni ya chini. Chini ya uongozi wangu hili sikubali. Ni lazima maisha ya Watanzania wafaidike na mali waliopewa na Mungu. Watu wanapata shida, wanaumia, wanalia, kumbe mabilioni ya fedha yanasombwa. Nikasema hili hapana. Na kwa sababu amekuja na akawa naomba msamaha, anasema yuko tayari kwa kunegotiate, ngoja tuwasikilize. Hiyo negotiation itakapoisha, wakatulipa hayo mengi yetu, basi sisi tutaendelea kufanya biashara. Lakini pia amekubali na ile process ya kuanza kujenga smelter. Watakapokuja wata-include kwenye mazungumzo yale. Actually he was so positive, and Tanzania is the best place for investment. Kwa hiyo nimemwomba Barozi waendelee investors kuja, lakini katika situation ya win-win situation, sio wale wakuja kutuibia. Na hivyo ndivyo yalikuwa mazungumzo yetu, na nimeona tuyatoe hadharani. Hatukujifungia, kujificha, ndio uwazi. Lakini Watanzania wajiepushe na maneno ya kutukana wazee hawa, kumtukana Kikwete, kumtukana. Tunawanyima, walimaliza muda wao miaka 10 wakamaliza, waache upumzike, watunze familia na wijukuu. Hata ni kukosa heshima. Ripoti haijawazungumza wao, kila siku wanang'ang'ania hiyo. Na haya magazeti. Okay, Mr. John. Thank you very much. Thank you. Well, we've just had very, very extensive and productive discussions about the situation here in facing Acacia. And I've come here in order to help resolve the problem. And I've assured the President that we're very interested in sitting down and reaching a resolution which is a win-win, a win for Tanzania, a win for Barrick, and our subsidiary company, Acacia. And after having these extensive conversations, I feel very optimistic that we will reach a resolution which is a win-win for all parties. And we'll be sitting down soon with a team designated by the President and our own team to go through the detail of that. And I feel very good about
about the progress today. The mines are operating right now, so the answer is yes. But first, we want to get everything resolved and get ourselves back into a position of the kind of partnership we like to have with our host countries. We want to be seen to be a productive and positive force in any country in which we operate. We pride ourselves, in fact, on being good partners. And so we're determined to resolve this in such a way that when we're finished, everyone feels good about it and feels that Barrick is as good a partner as you can have. We'll go through every one of those with the group designated by the President and just go one by one and determine what our understanding is and what to do about each individual piece. And when all is said and done, we'll reach a resolution which is good for all parties. Well, I'm very happy that the dialogue is continuing. There's clearly some very important issues that are on the table. Canada is very proud that it expects all of its companies to respect the highest standards, fairness and respect for laws and corporate social responsibility, and we know that Barrick is very much committed to those values. And so we're very happy to see that this dialogue is undertaking to try to reach resolution on these issues, and I'm confident that it will give good results. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, tuko katika vita vya kiuchumi, na katika vita hivi lengo la nchi na yeye Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunashinda vita hivi, na ili tuvishinde vita hivi vinahitaji mshikamano wa pamoja wa watu wote. Na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, ripoti zote mbili, majina ya marais wastaafu Jakaya Mrisho Kikwete na Benjamin William Mkapa hayajatajwa mahali popote. Kwa hiyo si vyema kuanza kuyavuta na kuyaingiza majina haya katika mijadala yetu mbalimbali ya kutatua tatizo tulilonalo sasa la kuhakikisha tunapata haki yetu na tunakuwa na sheria nzuri ya madini ambayo itahakikisha Watanzania wanafaidika na madini yao. Marais wakisha kuwa wamemaliza muda wao, wanalindwa na katiba kwamba heshima yao inatunzwa, kwa sababu ni marais wastaafu na wameshakuwa wakuu wa nchi wastaafu. Wameshakuwa wakuu wa nchi kwa maana ya head of state, wameshakuwa wakuu wa serikali kwa maana ya head of government, wameshakuwa maamiri jeshi wakuu kwa maana ya commander in chief. Kwa ni vyema tunapokuwa katika majadiliano kama haya kutunza heshima yao, na heshima hiyo wanastahili kutunzwa nayo kikatiba, kisheria, lakini pia kimaadili na kiutu. Kwa hiyo ningependa kama alivyosema Mheshimiwa Rais, tujiepushe kabisa katika mjadala huu na katika wakati huu ambapo tunataka kunyoosha mambo, kuacha kujadili mambo yaliyo mbele yetu na badala yake sasa kuanza kuwaingiza viongozi wakuu wa nchi wastaafu. Wamefanya kazi yao, wamemaliza muda wao, na sisi ni zamu yetu kufanya kazi yetu na kuendeleza yale mazuri na kunyoosha yale ambayo yalikuwa yanahitaji kunyooshwa. Kwa hiyo kikatiba, kisheria, kimaadili, kiutamaduni, kiutu, wazee hawa wastaafu Mheshimiwa Rais Benjamin William Mkapa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete tungewaacha, tusiwaingize, na ndio maana ripoti hakuna mahali hata pamoja wanapotajwa. Kwa hiyo si jambo la utu, si jambo la busara, lakini pia si jambo linaloheshimu sheria na katiba zetu kuanza kuwataja na kuwaingiza. Itatuondoa kwenye jambo muhimu ambalo tunalo sasa. Kazi kubwa tulionayo sasa, moja ni kuibadili sheria ya madini. Kama walivyomsikia Mheshimiwa Rais amekushatoa maagizo ili sheria ya madini ifanywe marekebisho, iwe sheria ya madini bora inayotusaidia kuziba ile mianya tuliyokuwa nayo. Kwa mimi ningeshukuru sana, tena naomba sana Watanzania wote pamoja na hao wengine, badala ya kuwajadili hawa viongozi wastaafu, sasa tulete maoni yetu, mawazo yetu, ni aina gani ya mabadiliko tunayotaka katika sheria ya madini, sheria ya petroli, sheria ya gesi, sheria za kodi, ili kweli mwisho wa siku tufaidike na rasilimali hizi, mali asili hizi ambazo kwa wanaoamini Mungu kama mimi, Mwenyezi Mungu alitupa. Huo ndio mjadala wa kwenda nao sasa, na sio kumuingiza Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, kumuingiza mzee wetu Benjamin Mkapa katika haya. Wameifikisha nchi mahali ilipo, na sisi sote tuko salama, na ndio maana ni nchi yetu tu. Tumekuwa na rais wa kwanza, ameondoka kwa amani, amekuja rais wa pili,
ameondoka kwa amani, amekuja rais wa 3, ameondoka kwa amani, amekuja rais wa 4, ameondoka kwa amani na ameingia rais huyu. Na hata katika bara la Afrika sisi ndio miongoni mwa nchi chache ambao utakuta marais, viongozi wote wastaafu, wao ni marais wastaafu, makamu wa rais wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu wako pamoja. Nchi nyingine za Afrika hawana bahati hiyo, ama wamevurugana ama wamefarakana. Na moja ya vitu vilivyofanya wazee hawa wote wastaafu wabaki ni kwa kuwatunzia heshima yao, kuwatunzia utu wao na kuhakikisha kwamba hatuna sababu ya kusigana na kulumbana. Sasa ni wakati mwafaka tufanye marekebisho ya sheria ya madini, sheria ya gesi, sheria ya petroli, sheria ya zote kwa kadri tunavyoweza, ili sasa hayo ambayo tunaona yamepungua, na kweli yapo yaliyopungua, tuyarekebishe, lakini tuwaache wazee hawa wastaafu vizuri.